Hello student, that's our fifth lecture related to your halogen derivatives of particularly hydrocarbon related to monohalogen derivatives means our alkyl halides. Last lecture will complete the phenomena about your how will you prepare our alkyl halides in the laboratory, and today starting the next concept, that's our properties of alkyl halides. As my knowledge, overall organic compound in the nature was showing the two types of the properties. First one is the physical property, second one is the chemical property, and then you see the one by one you starting the concept about your firstly physical property. Then you see the that physical property in shortly. Then first physical property is the state, color, odor. State, color and odor means त्या अल्किल हलाइडचा असणारी भौतिक अवस्था, रंग आणि गंध. जर स्टेटचा विचार केला, where lower members are gases and higher members are liquid as well as solids. You will take the concept about your color. जर आपण कलरचा विचार केला तर all alkyl halides are colorless. म्हणजे सर्व अल्किल हलाइड हे रंगहीन आहेत. and simultaneously you will see the odor of our alkyl halides, means our alkyl halides having the sweet odor. म्हणजे तुमचे अल्किल हलाइड हे गोड गंध दर्शवतात. दॅट इज द कन्सेप्ट अबाउट युअर स्टेट, कलर अँड द odor of our alkyl halides. And then you see the next physical property, which is the polarity. Next one, B, second property, which is the polarity. According to the syllabus of the 11th science, 11th chemistry particularly, you see the in a detail concept about your polarity. According to that knowledge, we'll take the example of the any alkyl halide where halogen atom is linked to the carbon, and that carbon atom linked to another 3 hydrogen atom or 3 carbon atom or 2 carbon atom, 1 hydrogen atom, etc. where our halogen is the electronegative specimen, means which carry the partially negative charge, means also our carbon carry the partially positive charge, means which indicate the two positive and the negative pole. According to that facts, our alkyl halides are polar specimens, and that polar specimen, that polarity of your alkyl halide, which are directly affect on some bond parameters. You take the simple example of the bond parameter, means you take the example CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. That is the various examples of the our alkyl halides, and you will count its bond length.
जर त्याची बॉन्ड लेंथ मोजली तर तुमच्या कार्बन आणि फ्लोरीन मधलं अंतर हे 139 पिकोमीटर भरतं. सायमल्टेनियसली जर कार्बन आणि क्लोरीन मधलं मोजलं तर 178 पिकोमीटर भरतं. सिमिलरली कार्बन अँड ब्रोमीन मधलं अंतर 193 पिकोमीटर भरतं. अँड कार्बन आणि आयोडीन मधला डिस्टन्स हा 242 पिकोमीटर भरतो. मग हे व्हेरिएशन काय येतं तर या दोघांमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहेच आहे, बट that 17th group element means our fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene, which having the atomic size is low for your fluorine, and according to the periodic trend that atomic size is increases top to bottom simultaneously. Where size is increased, polarity is affected, and where variation is there, bond parameter like our bond length, that is the consideration about your polarity of our alkyl halide. And then you take the third physical property, which is the solubility. Third physical property, which is the solubility. मग सोल्युबिलिटीचे आपल्याकडे दोन ऑप्शन्स राहतात. फर्स्ट वन इज द आवर सॉल्वंट इज द वॉटर, अँड सेकंड वन इज द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. आवर वॉटर इज पोलार अँड मेजर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट विच आर द non-polar. If you check the solubility, observation indicate that our alkyl halides are insoluble in water. Insoluble. Water मध्ये काय येते? Insoluble. Reason behind them is our water is the polar as well as our alkyl halide is also polar, therefore which are insoluble in water. But you take the some organic solvent in the non-polar nature where our alkyl halides are the soluble. Alkyl halides are the soluble. That is the consideration about just solubility of alkyl halides in our water as well as the organic solvent. And then you see the last physical property, which is its boiling point. D. Last physical property, which is the boiling point. माझ्या माहितीप्रमाणे सर्व विद्यार्थ्यांना बॉइलिंग पॉइंटची डेफिनेशन ज्ञात असावी. मीन्स द टेम्परेचर ॲट विच व्हेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड आर एक्झॅक्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर known as the boiling point. known as the boiling point. आणि जर आपल्याला या बॉइलिंग पॉइंटचं अल्किल हलाइडच्या बाबतीत जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर आपल्याकडं 3 ऑप्शन्स आहेत किंवा 3 वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत. एक पहिली व्हरायटी अशी आहे की टेक अल्किल आयोडाइड, नेक्स्ट वन इज द alkyl bromide, next one is the alkyl chloride, and last one is the alkyl fluoride. That is the varieties of the alkyl halide. Second possibility, you will take CH3Cl, CH2CH2 CH Cl, CH2 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 Cl. या व्हरायटी मध्ये वेर increase the number of the carbon atom. And third consideration is the CH3 CH2 our
Br, CH3, CH, CH3, Br, and last one is the CH3, C, CH3, CH3 and Br. आपण थोडंसं बॉइलिंग पॉइंटच्या चेकअपसाठी व्हरायटी घेतल्यात. तर थोडंसं आपण उलट जाऊयात की याच्यामध्ये जर आपण टर्शरी किंवा ब्रांचड घेतले तर त्या ठिकाणी त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा कमी होतो कंपेअर टू द आयसो. सिमिलरली जर आयसो आणि नॉर्मल मध्ये कंपॅरिझन केलं तर नॉर्मलचा जादा भरतो आणि आयसोचा कमी भरतो. म्हणजेच काय तर प्रायमरी हायर बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट करतात, सेकंडरी त्याच्यापेक्षा कमी, टर्शरी त्याच्यापेक्षा कमी. आता थोडस सेकंड लास्ट व्हरायटीकडे येऊ आपण. याच्यामध्ये जितकी कार्बनची संख्या वाढत जाईल तितकं त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा वाढत जातो. इथं कार्बन 1, इथं 2 आहे, इथं 3 आहे, भविष्यात पुढे त्याची 4 होईल. कार्बनची संख्या वाढत गेली की तो बॉइलिंग पॉइंट हा वाढत जातो. सिमिलरली जर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आणि फ्लोरीनचं कंपॅरिझन केलं आणि त्यांच्या ॲटॉमिक मासचा जर विचार केला तर सगळ्यात कमी ॲटॉमिक मास हे फ्लोरीनचं राहतं. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट अवर फ्लोराइड्स हॅव्हिंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. त्याच्यापेक्षा जास्त क्लोराइड्स असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त ब्रोमाइड्स असेल आणि त्याच्यापेक्षा जास्त आयोडाइड्स असतील. दॅट इज द कन्सिडरेशन अबाउट युअर बॉइलिंग पॉइंट as well as overall our physical properties of the alkyl halides. And then you directly come to our most important article compared to the physical property, which is the chemical properties of the alkyl halides. Second property is the chemical properties. Chemical properties. आपण नेहमी असा विचार करायचा की एचएससी बोर्डाचा स्टडी करताना त्या प्रॉपर्टी तर स्टडी करायच्याच आहेत, नो एनी डाऊट. पण आपण बोर्डाच्या एक्झामला फेस करताना जर एखादा प्रश्न केमिकल प्रॉपर्टी वरती आला तर आपल्याला क्लिक झालं पाहिजे की आपल्या 12वीच्या सिलेबसला तुमच्या अल्किल हलाइडच्या एकूण किती केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट आवर अल्किल हलाइड, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, वी शोइंग द 4 मेजर टाइप्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज. वी शोइंग द 4 major types of the chemical properties. 4 major types of the chemical property. Where first chemical property is the laboratory test. Laboratory test our alkyl halide. Next one is the elimination reaction. Next one is the action of metal, and last one is nucleophilic substitution reaction. मग चित्र क्लिअर आहे की तुम्हाला अल्किल हलाइडच्या या 4 मेजर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करायच्यात. 4 मेजर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करायच्यात. देन यू सी द 1 by 1. When you take the first chemical property,
which is the laboratory test. Laboratory test. आता ह्या केमिकल प्रॉपर्टीचा मुख्य किंवा रिझन काय किंवा अर्थ काय आहे, तर तुम्हाला केमिकली हे सिद्ध करावं लागेल की our alkyl halide is the acidic, alkyl halide is the basic, alkyl halide is the neutral. Overall in the chemical test, our alkyl halides are neutral specimens. Alkyl halides are our neutral specimens. मग त्याची न्यूट्रॅलिटी कशी सिद्ध करायची किंवा तो न्यूट्रल कसा सिद्ध करायचा, तर आपल्याकडे सिलेबसला एक जनरल कन्सिडरेशन दिलेलं आहे. इफ आवर alkyl halide are treated with the alcohol, name of that compound is the alcohol. Again, that's are the neutral molecule, means which carry the halide ion. Alkyl halides means your halide ion, which gives some specimen किंवा तुम्हाला काय करावं लागेल की याच्या बरोबर तुम्हाला अल्कोहोल बरोबर जर अल्किल हलाइडची रिएक्शन केली तर थोडासा तुम्हाला प्रिपरेशनच्या रिएक्शन मध्ये त्याचा अर्थ माहित असावा किंवा थोडंसं त्याचं नॉलेज असावं, त्याचं नॉलेज तुम्हाला असायला पाहिजे. किंवा ही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शनने आपण अशी घडवली, समजा असं केलं, इफ our alkyl halide are treated with our stronger alkali like our NaOH means sodium hydroxide or your potassium hydroxide, means the hydroxide ion from that alkali which are active, which are directly affect on your alkyl halide, which gives the alcohol. Name of that compound is the alcohol, and creation of your halide ion, creation of our halide ion. Again that halide ion and alcohol are acidified by using your nitric acid in presence of our silver metal, or action of the silver which carry the positive charge, and that reaction carry and which gives the AgX as a precipitate, means your silver halide precipitate. You take the example of that reaction, any one example you take. Our example is you take CH3Br plus NaOH gives CH3OH plus NaBr, and that halide related to sodium which are treated with silver metal in presence of HNO3, where formation of AgBr, silver bromide precipitate, simultaneously to form the sodium nitrate, and that reaction prove easily the neutrality or neutral test for our
alkyl halide. That's our first chemical property, means its laboratory test to prove the neutral nature of the alkyl halide. Then you will come to the second chemical property, that's our elimination reaction. Second one is the elimination reaction, B, elimination reaction. Elimination reaction. As our consideration or your better knowledge of the 11th chemistry, you will see in detail consideration about your elimination reaction. Elimination reaction along with Sitjev effect. That phenomena I will do not repeat in that article, means our elimination reaction of the alkyl halide, which are already studied in the 11th chemistry related to the preparation of our alkene, means that is the clear cut concept about your 11th chemistry. That's our elimination reaction. And then you take the third chemical property, which is the action of metal. Third, C, action of metal, किंवा त्याला आपण असं थर्ड म्हणूया, action of metal. Action of metal, where two types of the reaction for our syllabus. First one is the action of sodium, and next one is the action of magnesium. Action of magnesium metal. या दोन मेटलच्या तुम्हाला अल्किल हॅलाइड वरती अलग अलग रिएक्शन स्टडी करायच्या. परत एकदा मी मागे जातो 11वीच्या केमिस्ट्रीकडे, की ज्या ठिकाणी वुड्स रिएक्शनचा वापर करून तुम्ही प्रयोगशाळेमध्ये अल्केन तयार केला किंवा अल्केनचं प्रिपरेशन बघितलं, मीन्स जस्ट अ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, that is the action of sodium on our alkyl halide. Again that reaction I do not repeat. Then you take the next chemical property, means belong to your action of metal, which is the action of magnesium metal. If any alkyl halide, name of that compound is the alkyl halide, which are treated with the magnesium in presence of dry ether, very simple reaction to form RMgX, specially called as the alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide किंवा याच कंपाऊंडला ऑर्गॅनोमेटॅलिक हालाइड असं पण संबोधलं जातं. ऑर्गॅनोमेटॅलिक हालाइड असं पण संबोधलं जातं. आणि ज्या सायंटिस्टनी ही रिएक्शन प्रूव्ह करून दाखवली किंवा करून दाखवली, त्या सायंटिस्टचं नाव होतं ग्रिग्नार्ड. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट, दॅट प्रोडक्ट गिव्ह द नेम ॲज ए Grignard reagent, which are very important compound in the organic chemistry, because which are used to preparation of many organic compounds. And then you take the one example of that Grignard reagent reaction,
means our action of magnesium on our alkyl halide. We will take the example, that's our CH3CH2Br. Name of that compound is the ethyl bromide. Ethyl bromide are treated with the magnesium metal, again in presence of the dry ether as a solvent to form CH3CH2MgBr, and name of that compound is the ethyl magnesium ब्रोमाइड. आणि आपल्या दृष्टीने दॅट्स अवर alkyl magnesium halide, means our Grignard reagent. That is the consideration about your action of metal along with our action of sodium and action of magnesium. That is the end of your first 3 chemical property, and next lecture you will see the concept about your major chemical property, strong chemical property, which is the nucleophilic substitution reaction of our alkyl halide. Thanks. Then come to the point. You see the fourth chemical property, which is the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Up to last some knowledge, our alkyl halides is the polar molecule or the polar specimen, means your R single bond X, particularly your carbon and X, where carbon having the positively charged and your halide having the negatively charged, where in your molecule or your bonding consideration, where halides are the nucleophile, and our carbon carry the partially positive charge, which are electrophilic nature, and your halides having the nucleophilic reagent. That phenomena, that polarity indicate our alkyl halide is favor to the nucleophilic substitution reaction, Then what is meant by exactly consideration about your just only substitution reaction, किंवा आपण असं म्हणूयात की फर्स्टली रिएक्शन म्हणजे काय, थोडंसं आणखी खोलात जाऊया. The phenomenon where one substance or substances are converted into another substance or substances is called as the reaction. That reaction shows the variety of the types. Out of them, one of the substitution reaction. मग substitution reaction म्हणजे काय? The chemical reaction where one atom or a group of atom are substituted by the another atom or group of atom is called as the substitution reaction. आणि तुम्हाला नेमकं काय स्टडी करायचंय तर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि मग न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय, जर तुमचा अल्किल हालाइड एखाद्या न्यूक्लियोफिलिक रिएजंटशी ट्रीट केला, तर ठरल्याप्रमाणे हा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कॅरी करत असल्यामुळे विच फेवर टू द ऍक्शन ऑन द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. आणि मग न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट बरोबर त्याची रिएक्शन केली
तर या ठिकाणी काय होईल, तर दॅट कार्बन विच लॉस्ट द हलाइड and where come to the nucleophile again which carry the partially positive charge, which carry the partially negative charge. मग हाही हलाइड तुमचा निगेटिव्ह होता, आलेला न्यूक्लिओफाईल पण निगेटिव्ह आहे. मग या न्यूक्लिओफाईलनी या हलाइडला का हटवलं, तर या दोघांमध्ये जर कंपॅरिझन केलं किंवा जर ऑब्झर्वेशन केलं, हे कधी शक्य आहे, तर इथला न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट हा टेक्निकली हलाइड पेक्षा जो ही न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट आहे तो जर स्ट्रॉंग असेल तर 100% तो त्याला सबस्टिट्यूटच करेल. अकॉर्डिंग टू दॅट फॅक्ट द केमिकल रिएक्शन वेअर weaker nucleophile or nucleophilic reagent are substituted by the stronger nucleophilic reagent, that particular reaction is called as the nucleophilic सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि मग तुम्हाला स्टडी काय करायचं की अल्किल हलाइड जर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवत असेल तर कोणते कोणते न्यूक्लिओफाईल वापरले जातील किंवा कुठले कुठल्या रिएजंटच्या मदतीने ही रिएक्शन केली जाईल. तर तुमच्या सिलेबसला एकूण 1 2 3 4 5 6 7 and 8 न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट आपण वापरणार आहोत किंवा त्यांची वेगवेगळ्या रिएक्शन करणार आहोत की ज्या ठिकाणी 100% काय घडणार आहे, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. मग त्या 8 रिएक्शन नेमक्या कोणत्या आहेत, तर पहिली आहे ऍक्शन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड, सेकंड आहे ऍक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड, थर्ड आहे सोडियम अल्कॉक्साइड, फोर्थ आहे अमोनिया, फिफ्थ आहे पोटॅशियम सायनाइड, सिक्स्थ आहे सिल्वर सायनाइड, सेवंथ आहे potassium nitrite and last 8th is silver nitrate. Then you see the 1 by 1, but that reaction is the common things which are 100% carry the stronger nucleophilic center which easily substitute to the our weaker nucleophile or nucleophilic center which is the halide from our basic alkyl halide. Then you see the 1 by 1. थोडीशी आपण ही रिएक्शन कंपॅरेटिव्हली स्टडी करणार आहोत. यू सी द 1 by 1. You will taking the example of our common which is the CH3Br. CH3Br. Name of that compound is the methyl bromide. Methyl bromide. Which are treated with 8 various reagent. 8 various reagent. Our first reagent is the plus NaOH. That's our sodium hydroxide. That's our sodium hydroxide. Where reaction is the carry of means CH3, where weaker halide, weaker nucleophilic reagent means that partially positive and that partially negative center are substituted by the stronger hydroxyl group from your sodium hydroxide to form CH3OH by loss of the NaBr. NaBr, and name of that compound is the methyl alcohol. ही रिएक्शन काय इंडिकेट करते, वीकर ब्रोमाइड हा तुमच्या स्ट्रॉंगर हायड्रोक्सिल आयननी सबस्टिट्यूट केला. Then you take the second reagent. Silver salt of the fatty acid. Silver salt of the fatty acid. Silver salt of the fatty acid म्हणजे RCOOAG
means CH3 COOAG, where silver is the metal which carry the positive charge and remaining part carry the salt which is the negative charge. मग रिएक्शन कशी घडेल? where CH3 where Br is substituted by using your Ag Br and remaining group is linked to the carbon, means O C double bond O and CH3. Name of that compound is the methyl acetate. That's our ester. मग इथं झालं काय तर वीकर ब्रोमाइड हा तुमच्या CH3COO मायनस या स्ट्रॉंगर न्यूक्लियोफाइलने काय केला? सबस्टिट्यूट केला अँड टू फॉर्म द ईस्टर. अर्थात या रिएक्शनचं ईस्टर बनवणं हे टार्गेट नाहीये, पण that reaction is the positive approach which gives the product as a ester. That's our second action. Then you take the next action of sodium alkoxide. Example is NaOCH3. NaOCH3 means sodium methoxide, where that sodium carry the positive charge, that alkoxide carry the negative charge, means that's our nucleophilic center, and reaction carry CH3OCH3 plus again NaBr, and name of that compound is the dimethyl ether. Another important reaction where substitution of weaker nucleophile by a stronger alkoxide group to form the dimethyl ether. Similarly, you take the fourth reactant, that's our action of NH3. Action of NH3 means ammonia. Action of our ammonia. आता अमोनियाचं कन्सिडरेशन बघितलं तर याच्यामध्ये NH2 means that is the positive center and that is the negative center, means our amine group which carry the amine group, and reaction takes place CH3NH2 and byproduct is the H and remaining our Br means our HBr, that's our methyl amine. Name of that compound is the methyl amine, where weaker nucleophile bromide is substituted by the amine group. Then we'll come to the next, that's our action of potassium cyanide. Again the potassium carry the positive charge and that cyanide carry the negative charge, means where again substitution reaction takes place to form CH3CN plus KBr, that's our methyl cyanide. Again very weaker nucleophile, that's our bromide substituted by the cyano, means your
stronger nucleophile group. And then you see the next reaction, which is the action of potassium nitrate, action of silver cyanide, action of silver cyanide, where Ag carry the positive charge, our cyanide will carry the negative charge. But where some change means CH3 are linked to the N, किंवा ते असं इंडिकेट केलं जातं की where NC plus AgBr, आणि या कंपाऊंडचं नाव काय होईल, मिथाइल isocyanide. Name of that compound is the methyl isocyanide. where coordinate compound प्रमाणे हा ड्युएल रिएक्टिव्ह सेंटर दाखवत असल्यामुळं त्याच्यामध्ये त्याचं कन्व्हर्जन हे आयसोसायनाइड मध्ये झालं. And then you see the second last, which is action of our potassium nitrate, आणि जर त्याची फोड केली तर ती रिएक्शन, तो त्याचं रिप्रेझेंटेशन असं राहतं K पॉझिटिव्ह O N double bond O which carry the negative center, आणि मग या पोटॅशियम नायट्राइटची कशी रिएक्शन होईल तर CH3, आता हा ग्रुप याला जोडला जाणार आहे. जोडताना तो कसा जोडला जातो, where N single bond O which carry the negative charge, double bond O positive charge, plus our KBr, याला म्हटलं जातं मिथाइल नायट्रेट. NO2 ग्रुप कसा आला, नायट्रेट, आणि मग किंवा मिथाइल नायट्राइट असं कन्सिडर केलं जाईल. अँड सिमिलरली यू विल टेक द लास्ट consideration, means our action of your silver nitride AgNO2. अगेन त्याची फोड कशी असेल, Ag प्लस असेल, त्याला जोडलेला O N डबल बॉन्ड O, आणि रिएक्शन कशी कॅरी होईल, CH3 N double bond O single bond O where minus and where positive, and to form the AgBr as a byproduct. Overall, all that reaction where stronger hydroxyl group, stronger acetate group, stronger alkoxide group, stronger amine group, stronger cyanide, stronger isocyanide, stronger nitrite group, which are easily substituted to the weaker nucleophilic reagent, that's our bromide. And all that 8 different actions of our that reagents on our alkyl halide is easily indicate our alkyl halide are undergoing to the nucleophilic substitution reaction. As my knowledge, the clear cut end of 4 chemical properties of the alkyl halides. Thanks.